যাব। Hello, assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. This is me, Tasnim. Welcome to my channel, and also welcome to Liaka's Kids English. And this is class 5 to 8 and batch 2. I hope you all are fine. How are you, everyone? How are you? We are We're all fine, fine. Miss. And what about you? What about you? Okay, Alhamdulillah, I'm also fine. So now we can start our today's lesson. Just have a look. So first of all, this is our presentation day. So first we practice these things, experience of having flow, and then we'll practice speed reading. After that, we'll do rearrange words. And then there are some opposite words. I will hold these opposite words. And there are some translation also. And this is as like a structure. And after that, this is about two. Okay. And there are many things like tongue twister, riddles, these things. So first of all, I make you understand again. আমি একবার বলে দিচ্ছি সবাইকে এবং ইন্দ্রনীলকে বলবো যে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকি, ঠিক আছে? আমরা সবার প্রেজেন্টেশন নেওয়ার পরে তোমার প্রেজেন্টেশনটা লাস্টে দিব। এক্সপিরিয়েন্স অফ হ্যাভিং ফ্লু মানে আমার একটা ফ্লু হয়েছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, সেটার একটা অভিজ্ঞতাই আমরা এখানে বলছি। ওকে, experience of having flu. Last week I experienced the flu. It was very awful. এটা খুবই awful ছিল, বিরক্তিকর ছিল, তাই না? I had a runny nose. আমার কি ছিল? Runny nose মানে হচ্ছে ঠান্ডা লেগেছিল। I had a runny nose. নাক দিয়ে পানি পড়ছিল। I was coughing and sneezing. Coughing মানে হচ্ছে কাশি দেওয়া এবং sneezing মানে হচ্ছে হাঁচি দেওয়া। ঠিক আছে? I was coughing and sneezing. আজকে আমার লাইভ ক্লাসটা কেউ যদি দেখো তাহলে বুঝবে। লাইভ ক্লাসের সময় আমি কাশি দিচ্ছিলাম, শেষে যে আমার একদম টোটালি মানে আমি আর কথা বলতে পারতেছি না, দম বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর আমি জাস্ট হাই টাই না বলে হাত দিয়ে ইশারা করে লাইভটা শেষ করে ফেলছি। I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. যেহেতু আমার হাঁচি হচ্ছিল, কাশি হচ্ছিল, আমি অনেক টিস্যু ইউজ করেছিলাম। I couldn't eat well because I had a stomach ache. Ache means ব্যথা, যে কোনো ache হচ্ছে ব্যথা। So stomach ache, পেটে ব্যথা। I could not eat well because I had a stomach ache. I also had a bad headache and a fever. আমার আরো কি ছিল? খুব খারাপ একটা মাথা ব্যথা ছিল এবং জ্বর ছিল। I visited a doctor. আমরা এ বলবো না, বলবো আ। I visited a doctor. She prescribed me some medicines. Okay. So Indranil করবে কি, স্ক্রিনশট নিয়ে এটাকে বারবার পড়ো। Try to, and then don't memorize this. Try to say your own language. Okay, Indranil? এবং ফারহানাকেও বলবো, হ্যাঁ? So আশা করি ডান। Yes, please. Okay. Now, so এখন হচ্ছে আমাদের ক্লাসের টাইমটা হচ্ছে একটা ক্লাসে আমরা পড়াটা দেই আর নেক্সট ক্লাসে পড়াটা নেই, ঠিক আছে? So আজকে হচ্ছে পড়া নেওয়ার পালা। First of all, Rodru, please give your presentation. But when you start your presentation, you have to intro and also end. Okay. That's it. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I'm also fine. It's me, Rudro. I read in class 8. Today, my topic is about experience of having flu. So let's start. Last week, I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I couldn't eat well because I had a stomachache. I had also a bad headache and a fever. I visited a doctor and she prescribed me some medicine. That's all for today. Thank you, Rodru. Thank you. And Sadia, do you have any question? আচ্ছা, যদি আমরা স্ক্রিনশট না নিয়ে থাকি আমি একটু বলবো যে ধরো আজকে যারা প্রথম ক্লাস করছো বা গত ক্লাসে ছিলে না, তাদের জন্য বলবো একটা স্ক্রিনশট নাও প্লিজ। You take a screenshot and read again and again. At least you read 10 times. Okay? Loudly. যেভাবে ক্লাসে বলছি ওভাবে করার চেষ্টা করবেন। Loudly আমরা 10 times পড়বো, ঠিক আছে? তারপর আমি নেক্সট তোমাদেরকে ধরবো। Okay. So now Sifat,
Where is Sifa? Okay, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. How are you all? Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine, alhamdulillah. So today I am going to present a paragraph about experience of having flu. So let's get started. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I couldn't eat well because I had a stomach ache. I also had a bad headache and a fever. I visited a doctor and she prescribed me some medicines. Thank you. Thank you. But I can say Rindranil, Sadia, then Ashfaq. আমরা সবাই keep quiet হয়ে আছি কেন? Try to read again and again and try to give presentation by yourself. তুমি নিজেকে নিজে প্রেজেন্টেশন দাও সবাই। বসে থাকবো না, ঠিক আছে ইন্দ্রানীল? বারবারই বলছি, এখানে ক্লাসে বসা মানে ভিডিও অন করতে হবে এবং বসে থাকবো না। যতটুকু পারি বারবার প্র্যাকটিস করব। হয়তো তুমি এতবার করছো যাতে মিস যখন আস্ক করছি হয়তো তোমার এটা 20 বার বলা হচ্ছে, তাহলে কি অনেক ভালো হবে না বলো? আবরার, am I right? তুমি Yes, বলেই miss. যাচ্ছ, সেম জিনিস তুমি বারবারই প্র্যাকটিস করে যাচ্ছ, একই ওয়ার্ড বারবারই বলছো। তারপর যখন আমি আস্ক করবো হয়তো এটা তোমার 15 টাইমস তুমি আমাকে বলতেছো, 15 টাইমস এর পর তখন দেখবে অনেক ভালো হবে। ওকে, নাও আবরার। মিস স্লাইডটা আরেকবার দেখান, আমি একটু স্ক্রিনশট নিব। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। এই যে কথা বলার জন্য থ্যাংক ইউ। নাও you can take a screenshot. Sadia Tahsin, is it okay now? আমি আবারও বলছি সবাইকে বলবো অ্যাটলিস্ট 20 টাইমস পড়বো, ঠিক আছে? ওকে সাদিয়া, is it okay? Yes, okay. Now Abrar, quick. Okay, miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, everyone. Hope you are fine. I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. It's me, Muhammad Abrar Azmain. Today I am going to explain a paragraph about experience of having flu. Last week, I experienced the flu. I had a runny nose, and I was also coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I could not eat well because I had a stomach ache. I had also a bad headache and a fever. So I visited a doctor who prescribed me some medicines. That's fine. That's all for today. Thank you. হ্যাঁ, মানে স্টার্টিংটা অনেক ভালো ছিল, শেষে যে আমরা মাঝখানে আমার মত হয়েছে আর কি, কাশি দিয়ে দম বন্ধ হয়ে গেছে। So that's all for today. Thank you. ঠিক আছে আবরার, it's okay. Thank you. আমরা সেম জিনিসই বারবার বলবো। রুদ্র বলা শেষ হয়েছে, নো প্রবলেম, আবার একটু বলার চেষ্টা করবো গনে গনে, তখন আরো ফাস্ট হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, নাও আয়েশা আফরিন। Okay, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. I'm Asha Fin. I read in class 6. Today, I'm going to say a short composition about experience of getting flu. So let's begin. Last week, I have the flu, and it was the most awful experience ever. I had a runny nose. I keep coughing and sneezing a lot. I couldn't eat well because I had a bad stomachache. I also had a headache and a high fever. I went to the doctor and she prescribed me some medicine. And that's it for today. Thank you, Aisha Afrin. Now Moriam, and I request you, Sajid, I request you, please on your video and keep practicing. Sajid's video বন্ধ থাকে। Can I start? Yes. Okay, Assalamualaikum. Hello everyone. My name is Maureen. Now I'm going to present a short composition about experience of having flu. So let's start it. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I couldn't eat well because I had a stomachache. I also had a bad headache. And a fever. I visited a doctor. She prescribed me some medicine. Thank you. Thank you. Arisha, did you take the screenshot, Arisha? Yes, ma'am. Okay, now read it again and again. Okay, Arisha? মানে read করতেই থাকবো, okay? আচ্ছা। Now Urobi.
Hello everyone, good afternoon. How are you all today? Hope you all are fine. I am also fine. I am Urbi Bibhashita Roy. I am in class 5 at Puritpur Government Girls High School and Liaquat Kids English 2. My today's presentation is on a small paragraph about experience of having flu. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I couldn't eat well because I had a stomach ache. I also had a bad headache and a fever. I visited a doctor. She prescribed me some medicines. That's all for today. Thanks everyone. Thank you, Urubir expression ta খুবই nice ছিল. Excellent. Good. Nausheen. I made a video with it. Very good. Nausheen. Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are doing great. Almighty grace of Allah, and I'm fine too. Almighty grace of Allah. This is me, Sanjida Noshintaha, and I'm the student of class 7 of Child Khaled Girls High School. I also read in the Liaquat Kids English School, and today I have another topic, and this is about experience of having flu. Okay, let's get started. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I could not eat well because I had a stomach ache. I also had a bad headache and fever. I visited a doctor and she prescribed me some medicines. Okay, my presentation is finished here. Okay, thank you. Nishan, please practice it. I can say Nishan, also Nishan, Farhan, Ashfaq, তারপর আরিসা, সিফাত তো একদমই মানে আর পড়া দরকার নাই, হ্যাঁ টোটালি স্টপ হয়ে আছে। রৌদ্র কিন্তু কিপ প্র্যাকটিসিং অল দ্য টাইম। ভেরি গুড রৌদ্র। আর সাজিদ ভিডিও অন করতে হবে প্লিজ, তাহলে কিন্তু আমি রিমুভ করে দিব। আর আজকে আমি তোমার আম্মুর সাথে কথা বলবো সাজিদ, ঠিক আছে? ভিডিও অন করা আছে না, ভিডিও অন মাত্র করেছো। ওকে, নাও আসমা বলবে। আসমা প্লিজ। Okay, ma'am. Hello, assalamu alaikum. This is Minafisa. So how are everybody? I hope you are well by the grace of Almighty. I'm also well. Today I will present a short composition. This is experience of having flu. So let's get started. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I couldn't eat well because I had a stomach ache. I also had a bad headache and a fever. So I visited a doctor. She prescribed me some medicines. Thanks. Thank you, Ashfaq. Now Ashfaq, quick. Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Fakur Rahman and I'm reading class 7 and our school name is Milestone School and College. So today our topic is a small paragraph. Its name is Experienced Having Flu. So let's start. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was sneezing and coughing. I was using a lot of tissues. I couldn't eat well because I had a stomach ache. I had also a bad headache. So I visited a doctor. He prescribed me some medicine. Thank you. Thank you. Nice. Okay, now Abid. After Abid, then Sajid will say. And in the meantime, please raise your hand. Who gave the videos? Okay, Miss. The videos. Miss Abid Hassan. My experience of having flu. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I could not eat well because I had a stomach. I also had a bad headache and fever. I visited a doctor. She prescribed me some medicines. Okay, thank you. Abid, you said stomach. This is not stomach, stomach. Okay. CH টা ক্ষয়ের মতো stomach. He also said AIDS. হ্যাঁ, H. Okay, now Sajid. আচ্ছা, আমরা ভিডিও দিয়েছি ওরবি, রৌদ্র, you didn't give the video. Rodri, you are muted. Urubi and Aisha The Free. videos are pending. I give 4 videos, 4 or 5 videos. But it is pending. Yes. Okay. So Urubi, Rodru, Aisha Free, Sifat. Only 4 students. What about others? 5. Abrar. Miss, I gave 3 videos.
Okay, all the time, every week, try to make video all the slides. Okay. Ashfaq, did you give the video? Okay. Now Nishan say. Okay. Nishan. Yes. Okay. Give your presentation. Nishan, what's wrong with you? We can't hear you, Nishan. You come closer. Wait a second. Oh, Okay now. one of my earbuds were fast enough to. Okay, okay, no problem. You can start. Okay. So, hello, I am Nishan. Good evening, everyone. So, today I am going to give a short presentation about the paragraph experiencing the flu. Last week, I experienced the flu. It was very awful. I had a very bad headache, and I also had a strong fever, high fever. Yesterday, I visited a doctor. I visited a doctor. He prescribed me some medicine. That's all for the. Thank you, Nishan. But from your side, there are many noise. Yes. ঠিক আছে? So আমরা একটু Sorry. carefully থাকবো। So Nishan এটা মোটামুটি হয়েছে। I think you didn't practice more. No, actually, I think that it is for the background noise. I think Okay. the internet connection. Now Tahsin. But I said everything. Okay, now Tahsin, please. Can you give the presentation, Tahsin? Okay, Yes, okay, Tahsin, try it. Bhul hok, no problem. Tahsin. experience of having flu. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissue. I could not eat oil because I had a stomach ache. I also had a bad headache and a fever. I visited a doctor. She prescribed me some medicine. Okay, thank you, Tahsin. Can you read it again? Good evening. Now Indranil. Start. Last week I experienced the flu. It was very awful. Awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I could not eat well because I had a strong as I also had a bad headache as I also I visited a doctor. He prescribed me some medicines. Okay, thank you. Now Arisha, quickly বলতে হবে, হ্যাঁ? Arisha, please. Assalamualaikum. Now I am taking a short discussion about experience of having flu. Last week I experienced the flu. It was very much awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was a lot of things. I could not eat because I had a stomach ache. I also had a bad headache and a fever. I visited a doctor who prescribed me some medicines. Okay, thank you. Now Farhan. Experience Farhana. running nose, coughing. Okay, Farhana. ম্যাম এটাকে মুখস্থ বলতে হবে? আমরা একটা প্রেজেন্টেশন নিচ্ছি, হ্যাঁ? You can use your own language, no problem. Oh, okay, ma'am. Start. Last week, ম্যাম এটা তো আমি মুখস্থ করে আমি ভাবছি এটা You just read quickly.
নেক্সটে আমরা কি করব, বাসায় যেটা করব, জাস্ট লিসেন 20 টাইমস ভালো করে পড়ে আমরা এটা ভিডিও মেক করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, দেখা যায় প্রেজেন্টেশন হয়তো তুমি 20 বার বললে নিজের থেকে মিররের সামনে, এন্ড দেন ওকে, তারপর তুমি যেটা করবে যে ভিডিও করবে। ওকে, সো ফারহানা, নাও রিড ইট কুইকলি। Last week I experienced the flu. I was very awful. I had runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I could not eat well because I had a stomach ache. I also had a bad headache and a fever. I visited a doctor. She prescribed me some medicines. Thank you. Okay, Ma'am, thank she you, also said Farhana. that stomach. Stomach, It will be stomach, stomach. should be It will be stomach. Okay, stomach. You read it 5 times this word, and those who doing this wrong, you just say stomach, stomach, stomach. Okay, stomach, stomach. Clear? আচ্ছা, সো আশা করি এটা নিয়ে আমাদের আর কোনো প্রবলেম নাই, এবং স্পেলিং নিয়েও প্রবলেম আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ স্পেলিং? No, miss. No. No, ma'am. অনেকবার শুনেছি, তাই না? আচ্ছা, লাস্ট আমরা একটু জারিফের থেকে শুনি, তারপর আমরা নেক্সট স্লাইডে যাব। জারিফ, প্লিজ। Yes, miss. Experience of having flu. Last week I experienced the flu. It was very awful. I was having a runny nose and a bad headache. I was also had a fever too. I cannot eat well because I was also had a stomach ache. I visited to a doctor. She prescribed me some medicines. Okay, anyone left? Ramisa. Ramisa is left. Ramisa, please, quickly. Within 30 seconds, you give your presentation. Then Sajid. আমরা অন্যরা বাকিরা চেষ্টা করব কি, ধরো সাপোজ ফার্স্ট টাইম প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি 1 মিনিট, এন্ড আমরা আস্তে টাইম কমাই দিব। ওকে, Last week I experienced the flu. Was very awful. I had a runny nose. It was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I could not eat well because I had a stomach ache. stomach ache. Okay, now Sajid. Sajid, please. Sajid, on your video. Acha, who can see what you share? I also had a bad head. আচ্ছা, আমরা কি কেউ অন্য কিছু শেয়ার করছি এরকম? রামিসা থেকে মনে প্রবলেম হচ্ছে, তাই না? ওকে, নাও Sajid, please. Where is Sajid? Yes, miss. Okay, Sajid, say, please. Experience of having flu. Last week I experienced the flu. It was very awful. I had a runny nose. I was coughing and sneezing. I was using a lot of tissues. I could not eat well because I had a stomach ache. I also had a bad headache and a fever. I visited a doctor. She prescribed me some medicines. Okay, thank you, Sajid. But how many times you read it, Sajid? Please, truly speaking, how many times you read it? আচ্ছা, তোমরা সবাই বলো তো প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো লাগছে? খুব বিরক্ত লাগছে না? Yes, teacher. I think it's too much irritated. কয়বার পড়েছে বলো সাজিদ, বলো তো? Yes, ma'am. So give it. I guess 0 time. I think this is not reading, not presentation. Reading হলেও তো সুন্দর হইতো, কি বল? আমরা যদি দেখে দেখেও রিড করতাম তাতেও তো সুন্দর হইতো সাজিদ। Yes. এভাবে করলে হবে বলো? কি করতে পারি? Average. নো, এভাবে করলে তো আমি কি করতে পারি বলো?
Yes, ma'am. So, ma'am, giving a The video is the name better way to implement our speaking knowledge. ইয়েস মানে এভাবে করলে তো আমি আই এম হেল্পলেস হিয়ার অ্যাকচুয়ালি আমি মানে ক্লাসে বুঝাই দিব পড়াই দিব বলে দিব এতবার তারপর যদি না করি তাহলে তো এটা কন্টিনিউ না করলেও হবে সাজিদ প্লিজ আচ্ছা এটা আমরা সবাই জাস্ট একবার একটু পড়ে ফেলি হ্যাঁ এক নিঃশ্বাসে পড়বো experienced awful runny nose coughing sneezing tissues stomach ache prescribed stomach ache tissues sneezing coughing runny nose awful experience. Everyone read it just one time 1 to 8 and 8 to 1 loudly. To loudly পড়ি সবাই কি বুঝতে পেরেছি? Experience of rhinos, coughing, sneezing, Experience of rhinos, coughing, sneezing, Sneezing, coughing, runny nose, awful expressed. ওকে থ্যাংক ইউ তো এটা বোঝার কিছু নাই এটা একটু বলে দেই যেটা হচ্ছে স্পিড রিডিং প্লিজ মিউট ইউরসেলফ এভরিওয়ান সো বাসায় আমরা এটা কি করব স্পিড রিডিং দ্যাট মিন্স এই যে 8টা ওয়ার্ড আছে বাসায় চেষ্টা করব যে উইদাউট ওয়ান ব্রিথে পড়ার জন্য ঠিক আছে আরিশা তারপর হচ্ছে নিশান যারা যারা আমরা একটু নতুন ইন্দ্রানীল ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্দ্রানীল জাস্ট রিড 1 to 8 and 8 to 1 উইদাউট ওয়ান ব্রিথ এটা একটা টার্গেট রাখবে যে এক নিঃশ্বাসে এটা পড়বো তাহলে আমাদের রিডিংটা ইমপ্রুভ হবে আচ্ছা এটা আমি সময় দিচ্ছি জাস্ট 1 মিনিট সবাই আচ্ছা 2 মিনিটস 2 মিনিটের মধ্যে আর 2 মিনিটের মধ্যে আমরা এটা করে ফেলবো 1 2 3 4 চারটা সেন্টেন্স লিখবো আমরা ফার্স্ট এই জায়গাটা যাব 2 মিনিটের মধ্যে আমরা এটা করে ফেলি সেম জিনিস আবার করব হ্যাঁ তাহলে মনে থাকবে এবং যারা নিউ তাদেরকে আমি আস্ক করব rearrange words there are some words you have to rearrange and it will be meaningful words একটা meaningful sentence হবে ঠিক আছে know what our own has of color is and 2 is the never anyone girl with pearls number 3 disturb did I not class the font are kites flying of kids okay আচ্ছা নিশান tell me number 1 আচ্ছা কার সাউন্ড আছে একটু সাউন্ডটা বন্ধ রাখবো নিশান Water has no color of its own. This is color or color? Color. Has Color. no color of its No S. Yes, it will be color. No, এটা না। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ইন্দ্রনীল দাস। Now tell number 2. It's done. Number 2. Try it. ইন্দ্রনীল ট্রাই করো আমি জানি বাকিরা পারবে হ্যাঁ একটু দেখছি তাদের গ্রামারের কি অবস্থা Quarrels anyone. Where is the subject? What is the subject? Here. কোনটা সাবজেক্ট বলো তো? The girl. The girl. Then? Never. এবার একটু ইন্দ্রনীল বলো এবার তারপর কি হতে পারে? The girl never. মরিয়ম একটু হেল্প করেছে তোমাকে। ইন্দ্রনীল, you are muted. The girl never quarreled with anyone. Okay. The girl never quarrels with anyone. Okay. Thank you, Maureen. And okay, now Ashfaq say number 3. Okay, I did not disturb the class. Acha. When you speak, then you say, I didn't disturb the class. Clear? Okay, miss. Now Arisha say number 4. Kids are fond of flying kites. Okay. Urubi say number 4. Kids are fond of flying kites. Kids are fond of flying kites. Okay. Thank you. Now, everyone practice these things 1 to 10. These are opposite words.
good, bad, friend, foe. Friend আমরা জানি বন্ধু, foe মানে হচ্ছে শত্রু। এখনই মুখস্থ করব যারা নিউ আর কি, হ্যাঁ? আর বাকিরা হচ্ছে একটু জাস্ট আমরা রিভিশন দিচ্ছি। মোরাল, ইমোরাল, মোরাল, immoral, mortal, immortal, mortal, immortal, regular, irregular, regular, irregular, active, inactive, active, inactive, wise, unwise, wise, unwise, pleasant, unpleasant, honest, dishonest, doubtful, undoubtful, or sure. Doubtful হচ্ছে সন্দেহপূর্ণ, আর শিওর হচ্ছে নিশ্চিত। আনডাউটফুল হচ্ছে সন্দেহ না, তার মানে শিওর। ঠিক আছে? And ma'am, 20 sentences. হ্যাঁ, 20 সেন্টেন্স আমরা কে কে করেছি? আচ্ছা, ভেরি গুড। আশফাকও করেছো, সিফাত করেছো, রৌদ্র, সিফাত করেছি, রৌদ্র, ভেরি গুড। আচ্ছা, বাকিরা আমরা একটু মেমোরাইজ করতে থাকি, আমরা একটু শুনতে থাকি। সিফাত, জাস্ট রিড আউট। One. Okay, ma'am. Okay. Just wait a moment, ma'am. Okay. বাকিরা Okay, আমরা ma'am. মেমোরাইজ করতে থাকি। আরিশা মেমোরাইজ করি, ফারহানা। Okay. Ma'am, can I say? Yes, you can start. Number 1, Shohan is my best friend. Number 2, he is my foe. Number 3, Karim is a good student. Number 4, she is a bad girl. Number 5, every story has a moral lesson. Number 6, there was nothing immoral about what she did. Number 7, man is mortal. Number 8, freedom fighters and martyrs are immortal. Number 9, Rahim is a regular student. Number 10, she is an irregular student. Number 11, he is active in his homework. Number 12, he is inactive in his study. Number 13, Albert Einstein is wise man. Number 14, it was unwise of me to say that. Number 15, playing games is pleasant. In my opinion, ma'am. Okay. Number 16, study is unpleasant. In my opinion, that's also. Number 17, honest is the best policy. Number 18, greedy man is dishonest. Number 19, it is also doubtful they have discipline. Number 20, it's undoubtful, or we can say sure that we were going to Cox's Bazar next month. Thank you. Thank you. Okay, nice. Sipat, nice. Okay, done everyone? Ramisa, Saji, done? Done. Yes, miss. আমি খুব ফাস্ট জিজ্ঞাসা করব। The friend is powerful. The code is perfect. The code is perfect. অন্যজনেরটা আমি শুনছি না। থ্যাংক ইউ রৌদ্র, থ্যাংক ইউ আশফাক, যারা যারা করেছো। এবার আমি একটু আস্ক করি। জারিফ, প্লিজ টেল মি। জারিফ, Yes, miss. Okay, what is the opposite word of moral? Immoral. Abrar, what is the opposite word of active? The opposite word of active is inactive. Naushin, what is the opposite word of active? Sorry, active. The opposite word of active is inactive. সিফাত, আচ্ছা কেউ মনে হচ্ছে শেয়ার করছে, একটু আমাকে বলো তো। Who can see? Zarif. Zarif. No, Zarif. miss. হ্যাঁ, আচ্ছা জারিফ, I'm writing this. আমরা কাছে শেয়ার করব না, কেন এটা হচ্ছে বারবার বুঝতেছি না। Miss, I'm writing. উপরে লেখা আছে জারিফ। হ্যাঁ, আচ্ছা। Then I just touched the screen and just it okay, just now showed. Ashfaq say what is the opposite word of pleasant? The opposite word, the pleasant is unpleasant. Urubi, Is. pleasant, unpleasant. Okay, what is the opposite word of honest? The opposite word of honest is dishonest. Asma, what is the opposite word of doubtful? Undoubtful or sure. Okay, Rodru, what is the opposite word of friend? Foe. Okay, the opposite word of friend is foe. In the meantime, please read out everyone 1 to 10 word, that means 20 words. You can just read the 20 sentences, okay? Now, Tahsin, tell me what is the opposite word of good? It's very simple.
The opposite word of good is bad. Bad. তাহলে আমরা এইভাবে পড়বো, ঠিক আছে? 1 থেকে 10টা যে ওয়ার্ড দিয়েছি, the opposite word of good is bad, the opposite word of friend is foe. Like this way you have to practice. Now Ramisa, you say what is the opposite word of moral? The opposite word of moral in unmoral. Unmoral. Immoral. Immoral. Okay, Abid, say what is the opposite word of mortal? Say, Abid. The opposite word of mortal is immortal. Mortal, immortal. Okay, Aisha Afrin, what is the opposite word of wise? The opposite word of wise is unwise. Wise is unwise. Okay. Now, Indranil Dash, what is the opposite word of friend? The opposite word of friend is foe. Okay. Maureen. Maureen, what is the opposite word of honest? The opposite word of honest is dishonest. Okay, anyone left? আমরা কিন্তু পড়া ধরছি, হ্যাঁ? আচ্ছা, সিফাত ওটা পড়েছ। না, সিফাতকে ধরবো না, তুমি তো পুরোটাই বললাম। আচ্ছা, anyone left? Farhana, হ্যাঁ, Farhana, tell what is the opposite word of regular? আমরা regular বলবো না, this is regular. The opposite word of good, no, the opposite word is Regular is irregular. Irregular, okay? Irregular. এবার আমরা জাস্ট কুইকলি টোটাল আমি 3 মিনিট দিব, বেশি সময় দিব না, হ্যাঁ? 3 মিনিটের Ma'am, can I go to say for prayer? ওকে, ইয়েস। আচ্ছা, আমিও সময় দিব সবাইকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা টোটাল 5 মিনিটস এর একটা ব্রেক দিই নাকি 10 মিনিটস? 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. From 10 minutes. আচ্ছা, 10 minutes. 10 minutes. I think 10 minutes is okay. হ্যাঁ, 10 মিনিট সময় দিচ্ছি। 10 মিনিটের মধ্যে আমরা ট্রান্সলেশন গুলো করে ফেলবো। পাশাপাশি এভরিওয়ান টেক এ স্ক্রিনশট যাদের কাছে নাই, প্র্যাকটিস করার জন্য। এখনই শিখে ফেলবো এবং রাইট ডাউন করব। আর স্পিড রিডিং এটাও Yes, ma'am, and it has been also 20 sentences of speed reading. হ্যাঁ, যাদের ধরো এটাও নিয়ে নেই, টেক এ স্ক্রিনশট। Can you give the translation again? Yes, just wait. And also take this also. You can take a screenshot and try to fill up these things. Okay, 1, 2, 3, 4. There are 4 sentences. This all about you have to do within 10 minutes. এই 3টা স্লাইড আমরা 10 মিনিটের মধ্যে করার চেষ্টা করব। আর যারা নামাজ পড়ো তারা একটু নামাজ পড়ে আসি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এর মধ্যে আমরা একটু বলে দেই যে ট্রান্সলেশন গুলো একবার আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি। কঠিনের চেয়েও কঠিন, ইটস টাফার দেন টাফ। ইটস আমরা বলবো ইট ইজ না বলে বলবো ইটস টাফার দেন টাফ, ঠিক আছে? ফারহানা, কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, ফারহানা, ইন্দ্রনীল, আবিদ, আরিশা, রামিসা, যদি কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি। কঠিনের চেয়েও কঠিন, বাংলা কিছু লেখা ভুল আছে। কঠিনের চেয়েও কঠিন, ইটস টাফার দেন টাফ, ইটস টাফার দেন টাফ। যথেষ্ট হয়েছে, it's enough, it's enough, or you can say that's enough, that's enough. এতে আমার কোনো আপত্তি নাই, I will be fine with that, I'll be fine with that, ঠিক আছে? I will be fine with that. আমি এখানেই থাকবো, I will be here, I will be here, I will be here, মানে এখানেই থাকবো। আমি এখনই আসবো, I will be right back, I will be right back, I will be right back. আমি আমার সকল সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করব, I will try by all means, I will try by all means, I will try by all means. এই যে I will আমরা খুব শর্টলি বলবো I'll। আমি খুবই দুঃখিত যে I'm extremely sorry, I'm extremely sorry, or sorry that, ঠিক আছে? I'm extremely sorry, or you can say sorry that, or I'm terribly sorry, I'm terribly sorry. আমি আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় দিচ্ছি, I'm giving you my morning, I'm giving you my morning. I am না বলে আমরা বলবো I'm giving you my morning. এই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, I'm helpless here,
আম হেল্পলেস হিয়ার। এই যে সাজিদের জন্য আমি বললাম যে আম হেল্পলেস হিয়ার, আমি এখানে ঠিকই ওর কাছে অসহায়, কারণ আমি পুরো ক্লাসে বুঝাই দিই, কষ্ট করে বলি, হ্যাঁ, তারপরে যদি না পড়ে আসি তাহলে ওই জায়গাটায় আমি হেল্পলেস। এম আই রাইট আবরার? Yes, miss. তাই না? আচ্ছা, আমি একজন দক্ষ মানুষের, এখানে ভুল আছে, মানুষের ভুল, মানুষের অধীনে কাজ করছে। আম ওয়ার্কিং আন্ডার এ গুড হ্যান্ড। আম ওয়ার্কিং আন্ডার এ গুড হ্যান্ড। ওকে, হ্যান্ড মানে তো হাত। হ্যাঁ, এই যে আলাদা আলাদা করে যদি আমরা ধরি ওটার কোনো আমরা পাবো না আসলে, এটা প্রেজ বলা যায়। Ma'am, it is going to advanced English, advanced level. হ্যাঁ, বেটার ইংলিশ, এখানে সে বেটার ইংলিশ আর অ্যাডভান্স ইংলিশ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে হাত খুঁজেই পাবা না। তারপরে এখানে যে মর্নিং যে লেখা আছে, হ্যাঁ, আই এম গিভিং ইউ মাই মর্নিং, মর্নিং তো সকাল, কোথাও লেখা আছে? নাই। No, miss. So this is called better. Okay, now try it, everyone. You have to do within 10 minutes. Now it is 5:10. So I will come back when it is 5:50. Done. Am I right? Done? কার ডান হয়েছে? একটু হ্যান্ড রেজ করি তো। ইন্দ্রনীল ডান? Okay. First of all, Nishan say, Nishan. Nishan, unmute yourself. Wait a second, I plug in my earbuds. Everything is okay. Nishan, you say the answer. এই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। What? এই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। I have nothing to do here. It's okay, but here? Yeah, I know something else, but But এখানে আমরা কি শিখিয়েছি? Miss, can I say? Miss, can I say? Yes, ma'am, I also say. Who say? Can I say? Then my network is making a little. Okay. Now Farhana say these things. এই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। I'm helpless here. Okay. Maureen. Thank you. Maureen, you say, আমি এখনই আসবো। I will write back. Okay. Urubi. Yes, miss. যথেষ্ট হয়েছে। It's enough or that's enough. Okay, now Rodro, on your video. কঠিনের চেয়েও কঠিন, রৌদ্র। And আমরা চেষ্টা করব যে যাকে আমি আস্ক করছি অন্যরাও অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য। ওকে, সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে try to give the answer everyone. And now Sifat, you say আমি এখানেই আসব। I'll be right back. Okay, Rodru, you say now আমি খুবই দুঃখিত যে। I'm extremely sorry. নওশিন, আমি একজন দক্ষ মানুষের অধীনে কাজ করছি। I'm working under a good hand. Okay, Indronil, you say এতে আমার কোনো আপত্তি নাই। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। I will find that. With that. Will be fine. Okay. Now Arisha, you say, Arisha, unmute yourself. Okay, Arisha, you say আমি আমার সকল সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করব। আরিশা, ওকে, আরিশার সাউন্ডটা খুবই কম শোনা গিয়েছে। জারিফ, Yes, ma'am. I cannot hear you. আমাকে সাউন্ডটা কেন কমে গেল? Yes, miss. হ্যাঁ, জারিফ সে যথেষ্ট হয়েছে। That's enough. তাহসিন, কঠিনের চেয়েও কঠিন। Is start that top. What is the right answer?
It's tougher than tough. Tougher than tougher than tough. tough. Very good. Ma'am, I am the first. Yeah. Anyone left? Me second. Miss me, Yes, Aisha. আচ্ছা, Me. আবরার you say, আমি খুবই দুঃখিত যে। I'm terribly sorry. Okay, Naushin, did you say this? Yes, please, I say. Yes. আচ্ছা, anyone left? Miss Yes, me, miss. Aisha. আয়েশা আফরিন, ওকে, আয়েশা তো পারবে না ইনশাআল্লাহ। সো আয়েশা ইউ সে, আমি আমার সকল সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করব। I'll try with all means. By all means. Yes, ma'am. ওকে, তাহলে এগুলো কিন্তু আমার বাকিগুলো হচ্ছে হ্যাঁ, আসমা বলি নেই না? Yes, This means that আপনার ভিডিও বন্ধ থাকে যে, এই জন্য আমি ভুলে যাই ম্যাম বারবার। আজকে আমার ভিডিও অল টাইম অনই ছিল। আচ্ছা, সো আসমা বলো যে কঠিনের চেয়েও কঠিন। Is tougher than tough. আশফাক বলিনি? আচ্ছা, no, miss. ভেরি গুড। মিস সাজিদ বাকি আছে। আচ্ছা, আশফাক ইউসে মোটামুটি সবগুলোই হয়েছে না, বারবার ঘুরে আসতেছে। আচ্ছা, আমি এখানেই থাকবো। আশফাক, I'll be here. I'll be here. আমরা হেয়ার না বলে বলবো I'll be here. Okay, miss. And সাজিদ, Yes, miss. যথেষ্ট হয়েছে। It's enough. Or That's enough. it's enough or that's enough. That's it. আচ্ছা, এটা নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি যে একটু নতুন কিছু যদি শর্টলি দেখাতে পারি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে কোনো কিছু ধরো বন্ধ করতে চাচ্ছি, হ্যাঁ, যে কান্না বন্ধ করো, স্টপ ক্রাইং, হাসা বন্ধ করো, স্টপ লাফিং। তাহলে এটার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে প্রথমে আমরা স্টপ দিব এন্ড দেন ভার্ব দিব, দেন ভার্বের শেষে আইএনজি যোগ করব, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি বলি যে লেখা বন্ধ করো, কি হবে? Stop writing. Stop writing. Very good. আচ্ছা, and then পড়া বন্ধ করো। Stop reading. Stop reading. হাসা বন্ধ করো। Stop laughing. Stop laughing. জাম দেওয়া বন্ধ করো, লাফ দেওয়া Stop Stop jumping. Stop jumping. দৌড়ানো বন্ধ করো। Stop running. Stop running. Running. Stop running. তাহলে আমরা কি এটা বুঝতে পারছি না যে কখনো যদি এই ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করতে হয়, কেউ নয়েজ করছে, কি বলবো? Stop noising. Stop Making noise. Stop Stop making noise. Stop making noise. Okay. Hello, Srijan. How are you, Srijan? I think this is not your class. This is 5 to 8. Srijan, তোমার ক্লাস হচ্ছে 7টায় শুরু হবে, হ্যাঁ? 1 to not 1 to, আজকে হচ্ছে প্লেন আসছে। আজকে তোমার ক্লাস না মনে হয় সৃজন। রুটিনটা দেখো, ভুল করে তুমি হয়তোবা ঢুকে গিয়েছো, রুটিনটা চেক করো। আচ্ছা, এটা খুব দ্রুত আমরা একটু প্র্যাকটিস করি। দেখো, it takes dash to make a pair. আমি একটু TWO. It takes TWO. yeah. TWO. To make a হ্যাঁ, সবাই বলবো না, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করবো সে বলবে, বাকিরা একটু মিলাবো, হ্যাঁ? ইন্দ্রনীল বলো, it takes dash to make a pair. What is the right answer? কোনটা হবে? TWO. You have to spell, হ্যাঁ, TWO, two. It takes two to make a pair. Okay. The little girl was dash short dash reach the loft. এটা ফারহানা বলো। ফারহানা, quick sound দিতে হবে, unmute yourself. ম্যাম কত নাম্বার? Number 2. You say miss which number? কত নাম্বার না বলে বলো miss which number? Number 2. The little girl was dash short dash reach the loft. কি হবে? The little girl was too short. Which two? TWO. TWO. এটা তো দুই। TWO. Too short. Too short. এত short যে to reach the loft. The little loft বলতে যে আমরা যে বলি যে ছাদ আঙিনা যেটা থাকে ওটাকে loft বলে।
The little girl was too short to reach the loft. And Nishan say number 3. আজকে অন্য স্টুডেন্টরা কেন ঢুকতেছে বুঝতেছি না। সামিন ঢুকলো, তারপর হচ্ছে আচ্ছা, the old man was dash tired dash walk further. কি হবে বলো তো? The first one will be TW means 2 and the second one is T. Very good. তাহলে আমরা বলতেছি যে the old man was too tired, মানে এটা এত নেগেটিভ কিন্তু too tired মানে এতই নেগেটিভ যে এতই টায়ার্ড যে to walk further, সে আর হাঁটতেই পারছে না। ঠিক আছে, আচ্ছা নাম্বার 4 লাস্ট আমাকে বলবে আবিদ, একটু বলো। Two boys offered to help a woman because her bag was too heavy. Very good. তাহলে two boys offered, দুইজন ছেলে অফার করেছিল to help, সাহায্য করার জন্য a woman because her bag was too heavy. বুঝতে পেরেছে? Do you have any question? সবাইকে কি করতে হবে, এটা আবার লিখতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার আমরা এটাকে সবাই যেটা করব 10 টাইমস বলি, সবাই গনে গনে, জাস্ট কাউন্ট ইট। One shouldn't eat more. One shouldn't eat more. আনমিউট করে 10 বার পড়ি। হ্যাঁ, সাদিয়া তাহসিন আনমিউট করে সবাই 10 বার পড়ি। One shouldn't eat more. One shouldn't এটা আমরা বাসায় মিনিমাম 40 টাইমস করে পড়বো। One shouldn't eat more. Should not না বলে বলবো shouldn't. One shouldn't eat more. One shouldn't eat more. Okay, Tasnim, do you understand? মানে এক ঝলক দেখাই দিলাম যে এটা আমরা মানে কিভাবে প্র্যাকটিস করব। আচ্ছা, আচ্ছা যারা আমার আগে ক্লাসে ছিল এটা বলবে না, আমি একটু নতুনদেরকে জিজ্ঞাসা করবো। হ্যাঁ, দেখি ওরা কেমন বুঝে। The more of it, the less you see. ইন্দ্রাণী বলো, what is the right answer? This is the বলবো না আমরা অন্যরা। The more of it, the less you see. যত বেশি এটা হবে তত আমরা কম দেখব। কি হতে পারে? এটা রিডলস, ধাঁধা। The more of it, the less you see. ইন্দ্রানীল, তারপর ফারহানা, ইন্দ্রানীল, ফারহানা, দেন হচ্ছে আর কি? নো, দাঁড়াও, ওয়েট, ওদেরকে আগে একটু দেই, প্লেস দেই। আরিশা বলো, ফারহানা বলো। Darkness. Very good. Yes. Yes, the right answer is darkness. মানে অন্ধকারটা যত বেশি হবে ততই আমরা কম দেখবো, তাই না? The more of it, the less you see. ওকে, সো আমার মোটামুটি আগের স্লাইডটাই কিন্তু 6টা 11 বেজে গিয়েছে। সো আমি খুব শর্টলি তোমাদের আরো কিছু দেখাইতে চাই, এটা এক্সট্রা। সবাই কি দেখতে পাচ্ছি কিনা আমাকে একটু দ্রুত বলো। Yes, miss. Yes, miss. আচ্ছা, সবাই খুব খেয়াল করবে, এবার মনোযোগ দিব। Today we will learn about might. When we use might and what is the meaning of might? আচ্ছা, যদি বলি I might মানে কি? It is possible that I will, মানে এটা সম্ভাবনা আছে আমি এটা করব বা হব। হ্যাঁ, তাহলে might মানে সম্ভাবনা ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব might. It's a modal auxiliary verb. তাহলে I might, এটা একটু মনে রাখবে, I might equal to it's possible that. এটা এই পড়াটা আমি দিব না, সবাই স্ক্রিনশট নিবে। এই পড়াটা আমি গ্রুপে দিব না, এটা এক্সট্রা পড়াচ্ছি। হ্যাঁ, এটা গ্রুপে দিব না, এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, আর হচ্ছে যে কিভাবে প্র্যাকটিস করবে সেটা দেখাই দিচ্ছি। সরি, আমি যে আজকে ক্লাস নিতে পারবো এটাই আসলে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি। ওকে, where are you going for your holidays? আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা পিকচার, তাই না? দুইটা সিচুয়েশন। একজন এখানে একটু ঘোলা হচ্ছে, একজন মহিলা এবং একজন ম্যান বসে আছে। সো মহিলাটা জিজ্ঞাসা করছে where are you going for your holidays? মানে কোথায় যাচ্ছ তুমি তোমার মানে ভ্যাকেশনে বা ছুটির দিনে তুমি কোথায় যাচ্ছ? অনেকের প্ল্যান থাকে না যে সামারে একটা সামার ভ্যাকেশন হবে,
সো ভ্যাকেশনে কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, where are you going for your holidays? সো লোকটা বলল I'm not sure, আমি শিওর না। I might go to New York, আমি নিউ ইয়র্কে যেতে পারি। আচ্ছা, এখানে নিউ ইয়র্কে সে কি অবশ্যই যাবে? নো, আমরা কি দেখে বুঝলাম? নট শিওর, বললো I'm not sure, তার মানে কি তার মধ্যে একটা ডাউট আছে, সে যেতেও পারে নাও যেতে পারে। যদি ব্যাট বলে না, যদি ব্যাটে বলে মিলে যায় তাহলে যাবো, এরকম একটা ব্যাপার না? ব্যাট আর বল যদি মিলে যায় তাহলে যাবো, এরকম। আচ্ছা, তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে শিওর না, তার মানে শিওর না ক্ষেত্রে আমরা মাইট ইউজ করব, বুঝতে পারছি? Yes, ma'am. Doubtful. তাহলে Yes, মাইট miss. মানে হচ্ছে I might equal to it is possible that I will, it is possible that I will। আচ্ছা, এখানে যদি দেখি, খেয়াল করো, there are many clouds in the sky, আকাশে অনেক ক্লাউড দেখতে পাচ্ছি না? তার মানে কি ক্লাউড হলেই তো আসলে বৃষ্টি হয়, কিন্তু অনেক সময় কিন্তু এরকমও আছে ক্লাউড হচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। সো ক্লাউড দেখলে আমরা নর্মালি মনে করি যে বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে এটা বলবো ইট মাইট রেইন, বৃষ্টি হতে পারে, ইট মাইট রেইন। বুঝতে পেরেছি? জাস্ট প্রোনাউন্স Yes, উইথ miss. ইট Yes. ইট মাইট রেইন। It might rain. আচ্ছা, দ্যাট মিনস ইট ইজ পসিবল দ্যাট ইট উইল রেইন, এটা পসিবল মানে বৃষ্টি হতে পারে, এটা সম্ভাবনা আছে। আবার এখানেও it is possible that he will go to New York, এটা সম্ভাবনা আছে যে সে নিউ ইয়র্কে যেতে পারে। ক্লিয়ার এই জায়গাটা? Do you have any question, Yes, miss. anyone? No. No, ma'am. No, miss. আচ্ছা, ধরো এখন আমি যদি বলি আমি কালকে স্কুলে যেতে পারি, তাহলে I might go to I school might Go go to school tomorrow. Go to school. yesterday, yesterday বলবো কেন? Tomorrow। সিফাত বলতে Tomorrow. might go to school yesterday, Tomorrow. হ্যাঁ, it's not Yesterday. yesterday, না, it's tomorrow, ভবিষ্যৎ। আচ্ছা, এবার দেখো, Okay. এবার এইটা প্র্যাকটিস করব কিভাবে, সাউন্ডটা বন্ধ করে দিলাম, এটা লিখে রাখি, 20 টাইমস আমরা প্র্যাকটিস করব। টেক এ স্ক্রিনশট। মাইট ইনফিনিটিভ মানে মাইট গো, মাইটের পরে যে ভার্বটা হবে এটা V1 হবে, ভার্বের কোনো চেঞ্জ হবে না, ঠিক আছে? তাহলে মাইট গো, মাইট বি, মাইট রেইন। এখন আমরা এটা প্র্যাকটিস করব কিভাবে, সাপোজ প্রথমে বি ভার্বটা নিয়ে কথা বলবো, হ্যাঁ? I might be, we might be, you might be, they might be, he might be, she might be, it might be। ক্লিয়ার? এই যে বি ভার্বটা দিয়ে করলাম। নাও আই এম গোইং টু দ্য নেক্সট ওয়ান, এটা নিয়ে আজকে লাইভে গেছি, হ্যাঁ, যদিও লাইভটা লাস্ট মুহূর্তে খুবই খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, গো, এবার গো দিয়ে দেখো, খেয়াল করো, তাহলে I might go মানে কি আমি যেতে পারি, we might go আমরা যেতে পারি, you might go, they might go, he might go, she might go, it might go। না দেখে প্র্যাকটিস করব। এবার প্লে দিয়ে তোমরা বলো তো সবাই, এভরিওয়ান সে I play. I might go, we might I might play, we might play, you might play, I might play, you might play, she might play, it might play. ওকে। নাও প্র্যাকটিস উইথ কাম, কাম দিয়ে করি সবাই। I I might might come, might you come, might come, you might come, they might come, come, she might come, she might come, it might come. Might come. আচ্ছা, তার মানে এটা সম্ভাবনা, হ্যাঁ? They might come. আচ্ছা, সাউন্ডটা বন্ধ করে দিই। এবার এবার যদি বলি নট দেই, যে আমি যেতে নাও পারি, তাহলে মাইটের পরে শুধু নট দিয়ে দিব, বাকি সব ঠিক থাকবে। তাহলে বলো I might not, I might I come, might I might come, come, I you might might not they come, might not come, you might I come, might they come, might not come, it might not come, it might not not come. আচ্ছা, সাপোজ আমরা কাম দিয়ে যদি ইউজ করি, I might not come, we might not come, you might not come, they might not come, he might not come, she might not come, it might not come। তাহলে এটা আমরা এই যে সবগুলো সাবজেক্ট দিয়ে খুব ফাস্ট যেন বলার চেষ্টা করব। ক্লিয়ার? ধরো 4টা ভার্ব দিয়ে ফাস্ট এটা প্র্যাকটিস করব। ইন্দ্রনীল, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Understand, ma'am. ইয়েস, ওকে। এবার আমরা কিছু এক্সারসাইজ করব, ঠিক আছে? মানে ব্যায়াম করব নাকি? আচ্ছা, এক্সারসাইজটা হচ্ছে, খেয়াল করো, হ্যাঁ, ইট ইজ পসিবল দ্যাট, এভরিওয়ান টেক এ স্ক্রিনশট, সবাই একটা স্ক্রিনশট নেই, বুঝাই দিব, এখন লিখবো না, কিন্তু এটা হোমওয়ার্ক। আচ্ছা, রাইট সেন্টেন্সেস উইথ মাইট, কি বললো? রাইট, লিখো সেন্টেন্সেস উইথ মাইট, মাইট দিয়ে সেন্টেন্স লিখো। It is possible that I will go to cinema, I will go to the cinema।
মানে আমি সিনেমায় যেতে পারি, এটা সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় বলি না যে আজকে বিকেলে হয়তো স্টার সিনেপ্লেক্সে যেতে পারি, সম্ভাবনা আছে। তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে লিখবো, কে বলবেন? আশফাক বলো তো, ট্রাই করো তো। Yes, miss. It's চেষ্টা করো তো। possible that I will go to the cinema. না, ইট ইজ পসিবল দ্যাট, এটা নিয়ে কিন্তু মাইট, এই পুরোটাই কিন্তু মাইট, তাই না? Yes, miss. তাহলে আমরা সাবজেক্ট বের করি আগে। সাবজেক্ট হচ্ছে আই, আই এর পরে মাইট দিব। I might go to the cinema. It's very simple. তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা হচ্ছে I might go to the cinema. That means it's possible that I will go to the cinema. Clear? তার মানে এই দুইটার অর্থ কিন্তু একই। It is possible that I will go to the cinema. That means I might go to the cinema. Clear, সাজিদ? মানে আমার কিন্তু গলায় অনেক কষ্ট হচ্ছে, অনেক কষ্ট দিয়ে আমি পড়াচ্ছি। তারপরও সব কষ্ট মানে ভালো লাগবে যখন তোমরা পড়বে, অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করবে, আর না হলে কষ্ট থেকেই যাবে। আচ্ছা, নাম্বার 2, ইট ইজ পসিবল দ্যাট আই উইল সি ইউ টুমরো। আমি তোমাকে আগামীকাল দেখবো, এটা সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, দেখি একটু খেয়াল করি। তাহসিন বলো তো কি হতে পারে? Meet see you tomorrow. খেয়াল করো তো তাহসিন, কি হতে পারে? I meet see you tomorrow. মিট না তো, মাইট। I might see you tomorrow. I might see you tomorrow. ঠিক আছে? I might see you tomorrow. Clear? একটু নিজেরাও মিলাও, দেখো হচ্ছে কিনা। It is possible that Shara will forget to phone. মানে সারা ফোন দিতে ভুলে যাবে, এটা সম্ভাবনা আছে। কিছু মানুষ আছে না যে আত্মভোলা, নিজের নামই ভুলে যায়। আচ্ছা, আবিদ বলো তো একটু। আবিদ, নাম্বার 3 কি হতে পারে? What is the right answer? It's possible that Sarah will forget to phone. I might হবে না। Sarah might will forget to নো, তুমি স্ট্রাকচারটা খেয়াল করো, উইল কিন্তু হবে না, মাইটের পরে সরাসরি ভার্বটা দিয়ে দিব আমরা। কি হবে? Tell me Sarah might forget to phone. Yes, Sarah might forget to phone. It's very simple. It is possible that Sarah will forget to phone. That means Sarah might forget to phone. এই যে এটাই তো মাইট, পুরোটাই তো মাইট। তাহলে সারার পরে আমরা মাইট দিব, উইল হবে না, ফরগেট টু ফোন। আচ্ছা, এবার আমাকে রোদ্রু বলো, নাম্বার 4। It is possible that it will snow today. It might snow today. আচ্ছা, তাহলে এখানে সাবজেক্টটা কি? ইট, তাই না? সব জায়গায় আই দিয়ে দিব না। হ্যাঁ, I might snow. আচ্ছা, এখানে আমি ভুল লিখছি, আই হবে না, it might snow today. It might snow today. আচ্ছা, আমি ঠিক করে ফেলতেছি, নাহলে পরে ভুলে যাব। আচ্ছা, I might হবে নাকি? No, ma'am. It might. Okay, it might snow today. It might snow today. Okay. আচ্ছা, এই জায়গাটায় এসে লাইভে এসে আমার কাশি শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওকে। তারপর হচ্ছে নাম্বার 5, ইটস পসিবল দ্যাট আই উইল বি লেট টুনাইট। আজকে সবাই বলো এটা কি হতে পারে? ইটস পসিবল দ্যাট I might be late tonight. তাহলে কি হচ্ছে? I might be late tonight. I might be late tonight. ঠিক আছে, টু নাইট বলবো না, দিস ইজ টু নাইট। আচ্ছা, নাম্বার 6 টা আমাকে একটু ইন্দ্রনীল বলবে, দেখি বুঝতে পারছে কিনা। রাইট সেন্টেন্স might not. আচ্ছা, অন্যরা সাউন্ড not be next here next. কি হতে পারে বলো? ইটস পসিবল। আচ্ছা, এখানে নেক্সট উইক আছে। হ্যাঁ, ইটস পসিবল দ্যাট মার্ক উইল নট বি হিয়ার নেক্সট উইক। তাহলে কি হবে? Mark might not be here next week. Very good. Mark might not be here next week. Mark might not be here next week. Number 7, it's possible that I won't have time to go out. মানে আমার বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে। কি হবে? I might not time to go out. I might not এর পরে ভার্ব খুঁজে বের করি। Which one is verb? Here? তাহলে মিস have. Have. Yes. তাহলে the right answer is I might not have time to go out. I might not have time to go out. ঠিক আছে? Clear? সবাই কি স্ট্রাকচারটা কি বুঝতে পেরেছে?
Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা এরকম আরো 10টা স্ট্রাকচার নিজেরা বানাবো। বাবাকে নিয়ে সম্ভাবনা থাকতে পারে, মাকে নিয়ে থাকতে পারে, ওখানে 10টা স্ট্রাকচার নাকি 10টা না 10টা 10টা স্ট্রাকচার না, 10টা সেন্টেন্স। আমি বলেছি এই স্ট্রাকচারে 10টা সেন্টেন্স লিখবো। ক্লিয়ার? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. এই পড়াটা কিন্তু আমি গ্রুপে দিচ্ছি না, এই পড়াটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এভরিওয়ান, আর বাকিগুলো তো গ্রুপে আবার দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? ক্লাস গ্রুপে দিতে বলতেছো, দিয়ে দিব? একটু ফার্স্ট স্লাইডে দেখাবেন আরেকবার। আচ্ছা, মাইটের ফার্স্ট স্লাইড। সো আজকের মতো আমাদের ক্লাস এখানেই এই যে এটাই ফার্স্ট স্লাইড। সো আজকের মতো আমাদের ক্লাস What's the income of this slide? নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমাদের নিউ লেসন যাবে, আর আমরা অবশ্যই প্রতিদিন চেষ্টা করব ভিডিও মেক করার জন্য, ঠিক আছে? আর ক্লাসের পড়া ক্লাসে ডান করব, পাশাপাশি সাজিদ মানে প্রতিদিনের পড়া কমপ্লিট করব। ওকে, সো ইয়েস মিস, আমি তো নতুন, সো আমি আর কি রুটিনটা পাইনি, আপনি যদি আমাকে বলে দিতেন আমার কবে কবে হবে। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। সো আমরা একটু ভিডিও থেকে বাই বাই নেই সবাই। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। বাই বাই মিস।